fierce, brave, hardworking, bold, beautiful, resourceful. A few words to describe the gemstone heroines of Hurungwe. They pound the earth, scrounging the rough to unravel the glitter and color hidden beneath the surface. However, in the dead of night, unscrupulous dealers emerge from the dark to rob them of their gems and dignity by offering paltry payments. Desperate to survive, they're forced to take whatever is on offer. Meanwhile, male counterparts view them as walking mattresses, forcibly marrying their daughters and abusing them at will. This is their story. Pakutengesa apa ukoshwa wematombo ataichera taibatirwa apa tenjichera tokunongotsemura dombo kuti rovane ine piki robva ratsemuka panoyo mabhayazi paiona dombo rerakatsemuka obva ngoti tengero nemari iri pasi pasi. Dzimwe dzenguva matambudziko atiri kusangana nawo, muridzi wemunda anenge atoona kuti pamunda pangu apa pane mari, saka anenge akutoti zviri nani ndidanane navamai ava. Imimi kana mandibvuma kuti tiwirirane tidanane ndoti kukwanise kuchera mumunda mangu. Zimbabwe is the best colored stones you have ever seen. Women, they do face a lot of challenges, especially in the colored stone sector, which one of it is of the knowledge, the product knowledge, what they are extracting, what is it, or neither the identification of the stones which they are extracting, they have got no idea. The valuation of the stones is also a big challenge for women miners. Women sometimes they go into mining or especially in gemstones because of certain problems which they are facing in the homesteads, which is probably there is a financial crisis, there's food problems, they want to send kids to school. So just because they want to earn a living and look after the family, they just enter into a business, mostly which they've got no much knowledge about it. They'll be of the view that as we work, they will learn, but the challenge which they face is the interaction between the male and the female to share the knowledge. Usually it comes up as a problem because the other part, when it looks at the weakness of the women part, want to capitalize on that. Hurungwe Rural District Council emphasized the need to empower and protect women gemstone miners in the district. We have a number of women who are participating in the extraction and trading of gemstones. They participate in informal markets. They also lack knowledge. They also lack knowledge of the obtaining market prices. They also don't produce with the most efficient means of production. So all of these, I think, they lessen their capacity. It also suppresses whatever values that they're supposed to gain. We have realized that most of the gains that women who are participating in this mining of gemstones is more on subsistence level. And once we put in systems and structures, once we regulate, once we establish the whole value chain, then I think we'll be able to talk of real gains to women who are involved in extraction of gemstones. Women gemstone miners across the length and breadth of Hurungwe further elaborated the challenges they face in the sector. My name is Rovimbo Kadeni. I'm 43 years old. I'm from Mashonaland West, Hurungwe district. I've been into gemstone mining for the past 4.5 years. Although my family has been into mining for years. The reason why I decided to go into gemstone mining, my grandfather, my maternal grandfather, was a gemstone miner back in 1960, Hurungwe district. Vanga vatori nemamaina vanga ari registered. Starisiro yedu hombe mukumaina magemstones ndeyekuti tiwane chinhu chine pundutso sevanhukadzi. Inini I'm a widow and I'm a single mother. Saka tinoona mining inotibatsira kuti tiraramise vana vedu
ngava ma-school fees zvingava chii zvinoda lifestyle yevana zvinotibatsira, asi mukumaina kwatiri kuita sofa hatisati tanatsoita realize maprofits kuti tinatsobata mari chaiyo chaiyo yekuti mari yandaisa pane mari yandabata hazvisati zvaitika nenyaya yemamarkets ndo chinhu chiri kunyanya kutinetsa. Mamarkets edu kuti usvike kuna final buyer iye zvinezvi we have to go through maybe 2 marana anenge ari in between kuti uende nerimwe dombo raunenge wasangana naro rausiri kunzwisisa zvakafanana nedombo rinenge red garnet nemarubies idombo rakafanana, but mukusaziva manje unogona kutengerwa uchinzi uri kutengerwa red garnet of which mari inenge iri shoma iro riri ruby. Saka mukaenda kumalab uku malab kwacho hakusvikike zvekumhanya kunoda mamiddlemen as well. Saka ndo machallenges atinosangana nawo sevakadzi mukuenda macho kunotengesa hatina security nekuti unosvika pamwe paunoti waenda unobvunza lab kuti dombo rako rakamira sei marana anogona kuzokutevera vachida kuona kuti iwo dombo racho uri kubva naro pai. Saka nyaya yesecurity nenyaya yemamarkets nenyaya yachaiyo chaiyo yekuti tiwane maresources ekuti tikwanise kuchera tichicherawo zvine udzamu zvekuti tigokwanisa kuexporta tokwanisa kuita chimwe chinhu chinovaka even nyika yedu even nharaunda yedu chaiyo chaiyo. Hatisati tasvika ipapo ndo mamaproblems atosangana nawo sema-women in Gemstone mining especially muno muHurungwe kuMashonaland West. Ndonzi Loveness Kafa Mauro ndogara kumasokoti kwakazangarara Sabhuku Gondo ward 9. Tinenge tichitofamba mumatombo muye matinenge tichidi tichishanda uye tichikwira makomo tichiteremuka. Dzimwe dzenguva unogona kuswirira pamwe dombo 1 pazuva hauna kuriona. Mangwana unogona kuita pamwe waitola kuwana 3 matombo pazuva apo. Wabva kusena hapana chawadya. Wadya it once a day yacho pamwe porridge kusena kusvika zuva ridoke. Hapana chimwe chawakwanisa kusangana nacho. Ona kuti basa racho riri hard, rinoda chikafu, rinoda equipment yekushandisa, asi haisi kuwanika. Uri kuita yekufosera kuti dai ndawana ndikawanawo ndowana kurarama. Tinotochera gomba rinodzika pasi. Either rinoita 2.5 meter kana kuti 3 meter. Segomba iroro ranga tichirova iroro rakatomborwa zvimanhingikiri izvi. Anzi machikwa zvinochera pasi. Pane pamwe pakarwa neGermany mayakatsemura kudai so. Saka mune matrench ataicheredza. Iwe matrench akadzika 3.5 meter 4 meters. Amwe ari kutoita 6 meters deep. Saka unenge uchitofoshora matombo aya anenge ari mukati aya. Wotanga wamabvisa, wotanga waona kuti bhandi riri kuenda nekupi. Saka zvinhu zvinotoda mahora. Kana usina hora unotenga wine sando. Wowana chisel yokunorova pauri kuda kuti patsemuke ugone kukwanisa kutora dombo riri pakati. Saka izvozvo zviri kutipa imwe labor rakaomarara kuti ukwanise kuwana chinhu ichocho nenyaya yemashandiro acho. Hatisingochiwana nyore chikutorwadziwa. Inini ndoitwa fadzana ikamupira ndaane 10 years chirarama ndiri munharaunda muno. Ndonzi Priska Nyamatika ndine 24 years. Zvematombo izvi ndakangozvitangawo ndofunga ndane 2 years. Ndatangawo ndaona vamwe vachitengesawo ndobva ndabvunza kuti mimi mukumacherepi matombo ndobva vandiudzawo ndobva ndangokumbira kupindawo mugrupu ravo ndobva nditi auye ndobva ndatanga kuita kuchera nevamwe. Ndoitwa Talent Muchochoma ndikaberekerwa munomu ndakurira muno. Zvematombo izvi ndine 3 years ndichichera matombo. Mabhaya anouya, saka paanouya mabhaya tinenge tisingazivi kukoshawo kwedombo nobva tangovapawo neprice vanenge vataura price iyoyo. Nokuti mamwe matombo etinenge tichera ari mapiki, mapadza, mamwe anogona kungotsemuka matombo. Saka munhu bhaya anogona kungokuudza kuti dombo iri rakakreka apa, ubva angodzikisira mari wongotambirana nazvo nokuti panguva iyoyo unenge wakaomera. Iri white coats togona kungoritorerwa nema$2 nokuti ndisingazivi kukosha wareni. Iri green aqua togona kuritorerwa kana ne$10 vakachema chemawo togona kutorerwa nema$5 kana 7 nokuti ndisingazivi kukosha wareni, ndisingazivi kune mabhaya
tikachera toenda kunotengesera ikoko tisina ruzivo nazvo nekunge tichida kubatsirikawo pakurarama. Green futi green ako asi rine kamwe kakala karinaro kakachena kunokutsvuka. Saka vanogona kuya ne$2. Wakane $2 unogona kungotambira $2 iyoyo. Nokuti vanokudza kuti dombo rako rine makalazi akawanda nokukreka kwarikaita nokuti unongo usingazivi kukosha wareni. Unobva wangotambira mari iyoyo nokuda kubatsirika. Hatina ruzivo revari kutenga kuti vari kunorutengesa kupi. Vanongouya vongotora matombo achingoti titengesere matombo. Inini nepanguva yacho ndinenge ndine dambudziko pamwe mwana ari kudzingwa kuchikoro kuti awane mari yokuti adzingirwe mabhuku pamwe adzingirwa school fees. Saka ndotoona kuti bhera nditengese dombo iroro neprice yanenge yanayo nokuti mwana anenge asina mabhuku kuchikoro kuti awane pokunyorera. Ndakutongotengesa neprice yake. Asi anouya kuzotenga dombo hakwanisi kutaura kunorutengesa kupi. Kuchera kwatoita toshandisa badza nefoshoro nemugwara nepiki. Saka patenjichera togona kungotsemura dombo kuti rova nepiki robva ratsemuka. Panoyo mabhayazi paiona dombo rakatsemuka obva ngotitengero nemari iri pasi. Then mari yo tozotanga kungoitenga inokwanenge yakukwana kungotengawo chikafu chepamba kana shuga kana salt sipo kuti uchizoendesa ku school fees mwana haichakwani. Dzimwe dzenguva matambudziko atiri kusangana nawo muridzi wemunda anenge atoona kuti pamunda pangu apa pane mari. Saka anenge akutoti zviri nani ndidanane navamai ava. Imimi kana mandibvuma kuti tiwirirane tidanane ndoti mukwanise kuchera mumunda mangu. Izvo zvinenge zvisingagoneke nokuti unonge usingazvikwanisa. Community representatives and local leaders empathize with women gemstone miners as they also face abuse from male compatriots. Ndinofara nezvinoitwa nemadzimai zvekuchera matombo kudai, but ndinokurwadziwa nevanhurume vanoti vakasvika panoshanda vakadzi avo vanosvikapo voona kuti vakadzi vari kuita zvinhu zvikapinda kwazvo, vanenge vakuda kuvabira matombo avo, vanosvika vachiti yadhi yamushandisa ndeyedu, vakadzi vanoyazoripota. 2 vamwe vane munda mavo moti cherai apo vanodzoka vakudzokera vakadzi vaye futi vakumbada kuti ngatitei danane neni, ngatitei bonde kuti urambe uenderere mberi nokuchera. Vanouya mabhaya vakadzi vaita matombo avo, vanosvika voti imimi vanhukadzi tipei matombo aya, tinokuigirai magambutsu, zvikafu, tikaenda kuHarare tinodzoka matombo enyu regai tinotesesa kumushini. Vanhukadzi havazive kuti dombo rine vhari yakadii, kuti vhariwo mari yakadii, rinotengeswa mari. Vanotengesa magemstone avo vachivharwa nevanhu. I think over the years we've noticed that the challenges that women face are multifaceted. Number one, from a cultural point of view. Number 2, also from a business front. From a cultural point of view, the area of mining was predominantly a prison of men. Here and there you then find women are also actively participating in mining, and as they work in the gemstone industry, issues to do with abuse of women who want to participate in mining, sexual abuse in areas that they work, issues to do with the cultural background where we come from as a country. To say, normally when women are going through their natural cycles, it's very difficult for them to be seen actively participating in mining. Culture says you can't go and do mining when you're following your periods. But if you look at it from a business front, that has nothing to do with productivity. There are always ways and means to ensure that women also benefit from mining without necessarily having to call for those cultural norms where someone having to be in their period can't go and do mining. Then from a business front, you find that there has been some level of incapacitation for women over the years in terms of access to capital, in terms of access to better mining methods, to the extent that the way our women are mining gemstones in Hurungwe, it's to an extent, I'd call it primitive. It's not very modern. So in the process of trying to do mining, and they are using the old methods of just using a shovel and hammer, gemstones being gemstones, they will need to be
mined in a way, in a systematic way that preserves their purity. So if mining is then done using very old methods of just digging and beating with hammers, we are losing quite valuable minerals that could fetch better value on the market. But because the mining methods are quite bad, and now women can't have access to capital, they can't walk into a bank and get financing for the need of collateral security, because there is no backup for those women to be able to be provided loans without necessarily having to provide collateral security. They then miss out in terms of getting modern mining equipment, which will help them in terms of extracting the gemstones from the ground. And basically, those are the two I would mention, both cultural and the business front. Then still in business, you may notice that because of exposure, traditionally, as society was growing, support was predominantly given to the boy child. So the females that are growing up now would want to actively participate in gemstone mining. There is lack of knowledge in terms of markets. They haven't been able to access proper markets. As a result, you find that buyers who come to buy gemstones, they call for whatever price they would want to get the gemstone from our miners. And our miners, the ladies particularly, are then losing out because someone is economically incapacitated. He quickly wants to get $1 to buy a meal for the next for their kids or to pay school fees. They are then bound to get any price from the market because they also don't know what is obtaining on the market in terms of the prices vis-a-vis the quality of the product that they are producing. Seeing an active participation of the Chinese nationals who have come to Hurungwe North. Initially, when they came to Hurungwe North, they wanted to do mining along the Angwa River, mining for gold. But some of the Chinese nationals have since abandoned mining gold. They are now into the gemstones. They are mining gemstones. They've set up plant there. So over and above setting up plant, they are also buying gemstones from our women who are dotted around the constituency, buying from them. The danger now that we have is when our women go to the Chinese company that has opened up shop in Hurungwe North to dispose of or to sell their gemstones, there is no discussion about price, neither is there discussion about quantity. The women are only just told the price to say, look, what you have brought is worth $10, and it ends there. Because we are coming from a community that is quite poverty-stricken, they are significantly price takers to the extent that no one measures how much effort or contribution they've done in terms of extracting that gemstone they are bringing. I know of a case where someone wanted to pay school fees for about $15 US, but because they don't know the value of the gemstones they're taken to the Chinese, they just had to dump a full load of a cut. Stakeholders gave various recommendations to the challenges bedeviling women in the sector. There is need to expose our women to international markets, to regional markets, where they can be able to interact with counterparts and other citizens of other countries and be able to have that confidence that they can make it in the gemstone sector. And it is actually a sector which personally I feel must be dominated by women. Why? Because it's a smart business. It's a business which they can do without much hassle, like the gold, like the chrome, like any other kind of base metal mining. It is actually a smart business. You can do your value addition in the comfort of your own home. You can design your own jewelry. You can even invite buyers to your own territory where you control with your securities. We lobby for establishing more formal markets where we realize that women can actually trade freely in all established markets. I think that will remove some of the social ills that come up with this informal trading. Empowerment remains the key thing. They need to be empowered through maybe government programs under the Ministry of Women's Affairs. Under this, they should try and capacitate these guys. Semadzimai tiri kuda dzidziso, toda kudzidziswa
kubva mukumaina kwacho kuti dombo racho rinombocherwa sei, nekuti tiri kusangana nedambudziko rekuti tinochera paunoenda kulab uchida kunotestisa dombo rako unzwa kuti dombo renyu haritengeseki kana kuti value yedombo renyu yakadzikira because rine macracks. But inyaya yekuti hatina information yekuti matombo aya tinofanira kunatso kuamaina sei, toita sei. Saka tiri kuda kuti dai hurumende yatiwanira kana kuti chikoro kana kuti nguva yekungoti vanouya vachitidzidzisa toziva kuti zvinoitwa sei. Nechimwe chinhu chakakosha futi mukuchera kwacho totofanira kuziva kuti surfeit is very important because vanhu vanosangana nemaaccidents akawanda. Munhu anokuvara pamwe ashandisa kana kuti ari kushandisa mameshinari asiri kuziva kuti anofamba sei. Picture iyo inogona kukwadza munhu. Iko kupinda mugomba chaiko chaiko munhu anofanira kuziva mapindiro ekuita mugomba kana achichera. Macherero munhu anofanira kuziva macherero anoita. Saka tiri kuda dzidziso yekuchera, tiri kuda mamarkets ekuti tikwanise kunotengesa takasununguka takachengetedzeka sevanhukadzi. Tiri kukumbirawo rubatsiro kwamuri sezela. Tidai matiitirawo mitemo inotibatsira isusu semadzimai kuti titwewo recognize mining industry especially yemagemstones, tovawo recognized. Kana matiitirawo mitemo yakadaro inotisimudzira ichitipa simba isusu semadzimai tokwanisa kumaina zvakanaka. Dai takwanisa kuwanawo mabhaya anoita kuti tinotengesera panzvimbo 1 pamatombo edu. 2 tiri kudawo zvakare kuti tiitewo basa rekugadzirawo manecklace, magold chain, valuation yekuti kana taakuzotengesawo maring edu anenge aine uremu hwekuziva kuti tinowanawo mari iri nani. Tatinoita kudawo batsirwawo nemimwewo mishini inoita kuti tisatsemure matombo edu atengewo nemari yakaita sei yakanaka. Ndiri kukumbirisa kuti dai vanhukadzi vabatsirwa kuti vakwanise kuwana malicense ekuti vanokwanisa kunge vachizviti vakaita kuti pano ndepedu vobva varegister voitawo malicense avo as a group vochera vachiziva kuti isusu patange tasvika pano papedu hapana anovasunda hapana chiyo vanonga vachera vakadekara. Kukumbirisawo kuti dai vaikwanisa kuona mawater pump ekukupisa mvura nokuda kuti nguva yemvura inoyi mvura iri kunaya magodhi yavo yese mizhinji inoita kuti vararame zvakanaka yakazara mvura. Ndosaka makuona vakuchera masurface apa pamagrave kutsvaga kuti vaone kurarama. I think there's great need for capacitation for our women. If they could be taken through some training of some sort, training in better mining methods, training in how best to extract gemstones, so that you don't crack them or break them in the process. Usually, most buyers, when they get to see stones that are impaired in terms of cracks or breakages, then that also affects the value of the mineral that they're extracting. So if knowledge is then shared with our women in terms of mining, better mining methods, also knowledge in terms of how best they can access capital and how best they can access, how they can participate probably on the international market, so that they can compare prices which are being offered by locals who are coming to buy from them and what the world producer price of gemstones is like. Fortunately, the Zimbabwe Environmental Law Association has stepped up with key interventions aimed at alleviating the women's plight. In partnership with Action Aid Zimbabwe and financial aid from the Dutch Foreign Ministry, Zela will empower the women through fair, green, and global 3 projects. Zimbabwe's gemstone industry is being regulated by the Precious Stones Act of 1978. So the challenge that is there is you find that most of the Precious Stones Act, which are indulged in areas such as Hurungwe and Kariba and Karoi, they are not well regulated. Therefore, miners face a challenge when marketing these gemstones. The other challenge that is there is that the miners do not understand the gemstone value chain. Firstly, when you look at the gemstone value chain, at the production stage, they do not understand how to mine these gemstones because they are a peculiar mineral.
they need to be mined properly so that you can get full value for those gemstones. So in terms of marketing, they do not have the proper equipment, they do not have the proper machinery so that they can bring out the best value of these stones and get also a good share at the market. We found that the other challenge which is there is they do not understand what kind of a stone it is. They do not know if it is a blue aquamarine. They do not know if it's a quartz. So that is the other challenge which is faced. We are also going to be organizing and creating networks of women. Why we chose women was because we saw the potential that the gemstone value chain has in terms of value addition and beneficiation. And we saw that most women are involved in sculpturing, they're involved in jewelry making. So we saw it as a potential. Why? Because this mining is being done at a subsistence level, which means that it is being done at household level. And mostly at a household level, women are at the center. Women are the ones who are responsible, who are more motivated to take care of the children. So they are also the ones who are farming. And you find that they are the ones who are getting these gemstones when they are farming. So we saw that it's important for them to understand the value. Hence, we're going to do a training for women so that they can be able to identify the kind of stone they get. They can be able to identify the value of the stone they get, and also to do value addition and beneficiation. So we are going to do a training for them as well to be able to venture into value addition. Zimbabwe Environmental Law Association also has an initiative to enroll a group of women into the Zimbabwe School of Mines so that they can be able to do a course on gemology. These women will be trainers for other women on the ground so that the other women on the grassroots level can be able to identify and also evaluate their minerals so that they will not be shortchanged by us, and they will be able to know the value of these stones. We also plan on having these women learn about polishing and cutting so that they can be able to venture into value addition and beneficiation. SELA is running a campaign called Decent Work for Women, which seeks to promote Sustainable Development Goal 8 on sustainable economic growth and decent work for all. This campaign seeks to create a safe space for women in the mining sector. Our main objective with this project is to ensure that women are included and meaningfully participate in the gemstone value chain using human rights-based approach, using feminist economic alternatives, ensuring that they are friendly to the climate, and practicing sustainable mining. Indeed, the project has made very significant strides in ensuring empowerment of communities, especially women, in sustainable mining. Before this gemstone project, we were focusing more on granite and diamond, and after realizing the gains that we actually realized in FGG2, we decided to move on to gemstones because this is uncharted territory. And there's a lot of work that needs to be done. We believe that as a partnership, we have a lot of input that we can make in the sector, ensuring sustainable mining and ensuring the inclusion of women in mining. As ActionAid Zimbabwe, we really believe in putting women at the forefront of change, ensuring that they do benefit from projects such as these. You will find that mining is usually a male-dominated industry, and we are trying to break those barriers, making the environment more friendly for women and ensuring that they are able to participate more meaningfully and increase their livelihoods and economic input into the fiscus.